tahimik ang gabi sa napakalawak na mansyon. Sa lobing isang silid na puno ang mamahaling gamit, nakateo ang isang lalaking tila may laha na, pera, kapangyarihan, at respeto ang buong mundo. Siya si Adrian Villanueva, isa sa pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Ngunit sa kabila ang laha, may kulang. Habang nakatingin siya sa malaking bintana, tana ang maliwanag na lungsod, mahina niyang ay binilang sa sarili. Bakit parang wala pa rin akong nararamdaman? Sa mesa, nakalatag ang mga litrato, mga dating relation, mga jiding pilit, mga tong duman sa buhay naya, pero lahat sila may isang bagay na perpareho. Iniwan siya. Hindi dahil maharap siya, kundi dahil mayaman siya. Antay-antay niyang pinilit ang isang larawan. Isang babi ang kasama niya roon, yakap siya habang nakangiti. Ngunit alam niyang hindi ayon toto. Minahal mo lang ako dahil sa pera ko, mahina niyang sabi, habang nanginginig ang kanyang keme. Bigla niyang ay tinapan ang frame sa sag. Basag. Kasabayang basag na salamin, tila nabasag din ang natitirang paniniwala niya sa pagmamahal. Sa puntong ayan, may pumasak na idea sa kanyang isip, isang idyang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Paano kung, alisin ko ang laha, bulong niya. Kinabukasan, nagulat ang kanyang assistant ng ipatawag siya. Sir, may problema pa ba, tanong nito. Ngunit kakaiba ang sagot ni Adrian. I-freeze mo laha ang accounts ko. Walang makakalam kung nasan ako. Sir. Hindi pa ba delikado ayan. And gumatay si Adrian, pero hindi ayan jiding masaya. Mas delikado ang mabuhay ng hindi mo alam kung sino ang tunay na nagmamahal sa'yo. At sa ara ding ayan, nawala ang bilyonaryo. Ilang ara ang lumapas. Sa isang maduming eskanita, may isang lalaking nakapo sa gilid ng kalsada. Gusset ang kanyang buhok, marumi ang damit, at tila walang makain. Ngunit ang hindi alam ang laha. Siya ang bilyonaryong si Adrian. Sa anang pagkakataon, naranasan niya ang gutom. Lumapit siya sa isang tindahan. Pahingi pa ang tubig, mahina niyang sabi. Tiningnan siya ang tindra mula yulo hanggang pa. At bakit kita bibigyan, matari nitong sagot. Wala pa kong pera. Di umalis ka. Huwag kong mangabala dito. Itinaboy siya. Sa sandaling ayan, parang may tumasak sa puso niya. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa katotohanan. Ganito pala ang pakiramdam, in walang-wala. Naglakad siya ng walang direksyon, gutom, pagod, at halos hindi na makayanan ang sakit ng sikmura. Hanggang sa may isang maliit na boses ang tumawag sa kanya. Kuya. Lumingan siya. Isang batang babi ang nakateo, hawak ang kalahating tinapay. Ito pa, hati tayo. Napatajal si Adrian. Sa anang pagkakataon mula nang umalis siya sa kanyang mundo. May tong nagbigay sa kanya. Walang kapalit. Antay-antay siyang napalya habang tinatanggap ang tinapay. Salamat, mahina niyang sabi. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, tumakbo na ang bata. Iniwan siya, pero may iniwang damdamin na hindi niya kailanman naranasan sa kanyang marangyang buhay. Tunay na kabutihan. Yumipo siya sa gilid ng kalsada, hawak ang tinapay, habang antay-anting bumabalat sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Kung ganito pala ang mundo, gusto kong malaman ang toto, bulong niya. At dun nagsimula ang kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay hindi para sa pera. Kundi para sa tunay na pagmamahal, malamig ang simoy ng hangin ng gabing ayan. Nakapo pa rin si Adrian sa gilid ng kalsada, hawak ang kalahating tinapay na ibinigay ng batang hindi niya kilala. Antay-antay niyang kinain ayan, bawat kagat ay tila mas mabigat kaysa sa dati niyang mamahaling hapunan. Hindi dahil sa lasa. Kundi dahil sa kahulugan. Ganito pala, ang pagkain kapag galing sa kabutihan, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi pa dun nagtatapos ang kanyang pagsabak. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula na siyang makaramdam ng matinding lamig. Wala siyang dalang kahit ano, walang kumat, walang jacket, walang proteksyon. Antay-antay niyang nayakap ang sarili. Hindi kayo akalaing ganito kahirap, nanginginig niyang sabi. Sa anang pagkakataon sa buong buhay niya, wala siyang control. Kinabukasan, nagising si Adrian sa ingi ng mga sasakyan at sigawan ng mga tao. Masakit ang kanyang katawan, tila nanigas sa lamig ng simentong kanyang hinigan.
Dahan-dahan siyang bumangan, pilit inaos ang kanyang sarili. Habang naglalakad siya sa kalsada, napansin niya ang mga tinjin ng mga tao sa kanya. May ilan na umiling. May ilan na umiwas. At may ilan na tila diring diri. Isang babae ang biglang napahawak sa kanyang bag habang dumansiya. Magingat ka, baka magna ka yan, bulong nito sa kasama. Parang katsilyang tumasak sa puso ni Adrian ang bawat salitang narinig niya. Hindi siya sanay. Dati, siya ang ginagalang, hinahangan, nilalapatan. Ngayon. Isa na siyang tong iniiwasan. Ngunit hindi siya sumuko. Kung ito ang kailangan kong pagdanan para malaman ang toto, taytayasan kayo, matabay niyang sabi sa sarili. Sa kanyang paglalakad, napadpad siya sa isang lugar kung saan maraming tulad niya, mga tong nakatira sa lansangan. May mga matanda, may mga bata, at may mga tong tila matagal nang sumuko sa buhay. Dun niya nakalala sa mga birding, isang matandang pulubi na may mabait na mga mata sa kabila ang hiraping buhay. Bagong salta ka, tanong nito habang nakatingin kay Adrian. Tumango si Adrian. Wala na kong pupuntahan. Napabantang hininga si mga birding. Ganun din naman kaming lahat dito, sagot niya. Yumupo si Adrian sa tabi niya. Paano nayo panakakaya, tanong niya. Ang gimatay si mga birding, kaya't halatang pagod na siya sa buhay. Hindi kinakaya, nasasanay lang. Tahimik si Adrian. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Maya-maya, may isang grupo ng mga kabataan ang duman. Nakita nila si Adrian at ang iba pang pulubi. Hoy, tingnan nayo, sigaw ang isa. Bumato sila ang maliit na bato sa direksyon nila. Natawa sila habang pinapanood ang reaksyon ng mga pulubi. Mga walang silbay, dagdag pa ang isa. Napayuko si Adrian, nanginginig ang kanyang kamay. Galit, lungkot, haya. Halo-halo ang kanyang nararamdaman. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan siya ni mga birding. Hayaan mo na, hindi nila alam ang ginagawa nila, mahina nitong sabi. Pero hindi tama yun, sagot ni Adrian, puno ng emosyon. Walang tama o mali sa mundo namin, ito, survival lang. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang puso ni Adrian. Ganito pala ang realidad. Habang lumilipas ang ara, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang desisyon. Gutom. Pagod. Pag-isa. Ngunit sa gitna ng lahat. May isang bagay na nagsisimulang magbago sa kanya. Natututo siyang makaramdam. Natututo siyang makinig. At higit sa lahat, natututo siyang umintindi. Isang hapon, habang nakapo siya sa gilid ng kalsada, may namoy siyang pagkain mula sa isang karinderya. Halos hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya. 8. Pwede pa bang makahingi kaya't konti, mahina niyang tanong. Ngunit bago pa makasagad ang tindera, may isang lalaki ang sumagot. Hoy! Alas Dayan. Nakakabala ka sa mga customer. Napatras si Adrian. Ngunit sa sandaling iyan. May isang boses ang sumingit. Sandali lang pa. Lumingan si Adrian. At dun niya siya nakita sa anang pagkakatayan. Isang simpleng babi, may dalang traying pagkain, at may mga matang puno ng kabutihan. Hayan nayo napasiya, sabi ng babi. Tumanjan ito kay Adrian. Halika, mapo ka. Nagulat si Adrian. Hindi siya makapaniwala. Para, sa akin, tanong niya. Ang gumatay ang babi. Kumain ka muna. Dahan-dahan siyang yumupo, tila natatakot na baka panaginip lang ang lahat. Inalapag ang babi ang pagkain sa harap niya. Mainit na kainin, may ulam, at tubig. Sa sandaling iyan, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Bakit mo, ginagawa, tanong niya, nanginginig ang boses. Saglit na natahimik ang babi. Ngunit pagkatapos, ang gumatay siya. Kasi walang ibang gagawa. Parang tumajol ang mundo ni Adrian. Sa simpleng sagot na iyan. May kung anong gumalaw sa puso niya. Isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Habang kumakin siya, palihim niyang tinitingnan ang babi. Simple lang ang suit. Walang kahit anong karangian. Pero ang kanyang mga mata. Punong-puno ng kabutihan. Anong pangalan mo, tanong ni Adrian. Leah, sagot ng babi.
Ikaw. Sandaling natigil si Adrian. Hindi naya pwedeng sabihin ang tunay niyang pangalan. Marco, sagot naya. Ngunit sa loob naya. Ito na ang simula. Simula ang isang bagay na hindi naya inasahan. Simula ang isang koneksyon. Na maring magbago ang kanyang buhay. Habang papalubag ang ara, naglakad paleo si Adrian dala ang bagong pakiramdam sa kanyang puso. Sa anang pagkakataon. May tong tumanjan sa kanya hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa itsura. Kundi dahil sa kung sino siya sa sandaling iyon. Isang walang-wala. Ngunit sa mata ang ilaw. Isa siyang tao. At dun nagsimulang yumasbong ang isang damdaming hindi kayang bilhin ang kaya't anong kayamanan mula sa ara na iyon, hindi na nawala sa isip ni Adrian, o Marco, ang babaeng nagganggalang liya. Sa gitna ang inggi ang kalsada, sa lamig ang gabi, at sa sakit ang sikmura, isang muka lang ang politulat na bumablik sa kanyang alaala. Ang simpleng jitian liya. Bakit parang, iba siya, bulong naya sa sarili habang nakahiga sa karton, nakatingin sa madalim na langit. Hindi naya maintindihan kung bakit sa dinami-dami ang tong nakalala naya sa marangi ang mundo, isang simpleng babi lang ang nakapagpago ang nararamdaman naya. Ngunit kinabukasan, hindi na naya napigilan ang sarili. Bumalik siya sa karinderya. Magang-maga pa lang, naroon na siya. Tahimik siyang nakatayo sa gilid, tila nagabang, tila umaasa. Hanggang sa makita naya siya. Celia. Abla sa pagayos ang mga mesa, pause ngunit may jiti pa rin sa labi. Hindi naya namalayan na nakatitig na pala siya ng matagal. Oy, ikaw na naman. Nagulat si Adrian. Nakatayo na pala sa Celia sa harap naya. Oo, nahihiya niyang sagot. Ang gumatay si Celia. Gudang ka yulit. Napayuko si Adrian. Palagi naman. Bahagayang natawa si Celia, pero hindi ayon pangasar. May halong lamang. Sandali lang. Pumasak siya sa loob at maya-mayaway bumalik na may dalang pagkain. Hito, pero nayan, talungan mo muna ako. Nagulat si Adrian. Ha. Tingnan mo, yan, sabay turo sa mga mesa, linisin mo muna. Kapalit ang pagkain. Napanjiti si Adrian sa anang pagkakataon. Hindi awa. Hindi limos. Kundi pagkakataon. Sige, gagawin ko. Habang pinupunasan naya ang mga mesa, napansin naya ang kakabang pakiramdam. Pagod ang katawan naya. Pero ang puso naya, magaan. Hindi tulad dati na kaya't wala siyang ginagawa, pakiramdam naya ipagod siya sa buhay. Nayon. May silbay siya. May ginagawa. May dahilan. Paminsan-minsan, napapatingin siya kay Leah na abla sa kusina. Hindi naya mapigilang mapanjiti. Pagkatapos ang trabaho, sabay silang yumupo sa isang sulok. Kumain ka na, sabi ni Leah habang inalalapag ang pagkain. Tahimik si Adrian habang kumakin, pero maya-mayaway nagsalita siya. Leah, bakit mo ako tinutulungan? Sandaling natahimik si Leah. Tumanjan siya sa kanya, diretso sa mata. Kasi alam ko kung anong pakiramdam na walang tumutulong. Parang may kung anong tumama sa dibdib ni Adrian. Ano ibig mong sabihin, tanong naya. Huminga ng malalim si Leah. Dati, ganyan din ako. Nagulat si Adrian. Pulubi. Tumango si Leah, bahagayang ang gumatay pero may lungkot sa mata. Wala akong pamilya. Walang pera. Halos wala akong makain. Tahimik si Adrian, nakikinig. May isang tao rin na tumulong sa akin noon, kaya't wala siyang kapalit na hinahingi, dagdag naya. Simula noon, pinangako ko sa sarili ko na, kapag may pagkakataon ako, gagawin ko rin yun sa iba. Hindi makapagsalita si Adrian. Sa dami ang tong mayaman na nakalala naya. Wala na isa ang may ganitong klaseng puso. Hindi ka ba napapagod, tanong naya. Ang gumatay si Leah. Napapagod. Pero mas nakakapagod yung alam mong may kaya kong tumulong, pero wala kong ginagawa. Napayuko si Adrian. Hindi naya alam kung bakit, pero parang siya ang tinaman ng mga salitang iyon. Lumapas ang mga ara. Ara, bumablik si Adrian sa karinderya. Ara, tumutulong siya. At ara, mas lalo niyang nakakalala si Leah.
Simple lang ang buhay nito. Trabaho, tulong sa iba, at konting pahinga. Walang luho. Walang reklamo. Ngunit sa bawat naya, may init na kayang punuan ang malamig na puso ni Adrian. Isang gabi, habang nagsasara na ang karinderya, naglakas loob si Adrian na magsalita. Liya. Masaya ka ba? Nagulat si Liya sa tanong. Napaisip siya. Hindi palagi, pero contento ako. Bakit? Tumanjan siya sa palagid. Sa simpleng lugar. Sa tahimik na kalsada. At least, alam ko kung sino ang mga tong todo sa buhay ko. Napatinjan si Adrian sa kanya. Paano mo malalaman kung todo ang isang tao? Ang gumatay si Liya, pero seryoso ang kanyang mga mata. Kapag wala ka nang mabigay, pero nananatili pa rin siya. Parang tumajol ang oras. Hindi makapagsalita si Adrian. Dahil alam niya. Kung sakling malaman ni Liya ang todo. Maring magbago ang lahat. Habang naglalakad siya pawi sa kanyang karton na higan, palitulit niyang inisip ang mga sinabi ni Liya. Kapag wala ka nang mabigay. Mahigpit niyang kinyam ang kanyang kame. Paano kung malaman niya, na maroon pala akong lahat bulong niya. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Sa anang pagkakataon. Natatakot siya. Hindi moalaning pera. Kundi moalaning tong mahalaga sa kanya. Habang nakahiga siya, nakatingin sa langit. Antay-antay niyang nanawan ang isang bagay. Hindi niya lang hinahanap ang tunay na pagmamahal. Nahanap na niya. At ayon si Liya. Ngunit kasabay ang pag-asbong ng kanyang damdamin. Ang paglapit ng isang katotohanang hindi niya kayang takasan. Isang lihim. Na maring sumara sa lahat habang lumilipas ang mga ara, mas lalong lumalalim ang ugnayan nina Adrian, na nagpapakilan Marco at Liya. Hindi na lamang siya basta pulubing tinyalangan. Najijing bahagi na siya ang ara na buhay ni Liya. Sa bawat pagpunasing mesa, sa bawat pag-ibig ng plato, sa bawat simpleng tawanan, unti-unting nabubuo ang isang koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ang kahit anong salita. Ngunit kasabay ang paglalim ang kanilang samahan. Unti-unti ring lumalapit ang mga pagsabak. Isang umaga, habang abla si Adrian sa pag-ayos ang mga upuan sa karinderya, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Mayos ang pananamit. Malinis. At tila may kakabang tingin kay Liya. Liya, tawaging lalaki. Agad na naplingan si Liya, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Rico. Mahigpit na napahawak si Adrian sa upuan. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kirit na biglang sumiksik sa kanyang dibdib. Lumapit ang lalaki kay Liya, may dalang jiti na tila may halong kumpiyansa at pagmamayari. Matagal na kitang hinahanap, sabi nito. Ano ang ginagawa mo dito, malamig na sagad ni Liya. Hindi na napigilan ni Adrian ang sarili. Lumapit siya, tahimik ngunit alerto. Sino siya, tanong niya. Saglit na natahimik si Liya. Kaibigan, dati, sagat niya, ngunit halatang may ibnatago. Ang gumatay si Rico, sabi tingin kay Adrian mula yulo hanggang pa. At ikaw? Isa ka sa mga, tinutulangan niya, may halong pangmamalayat sa boses nito. Napayuko si Adrian, ngunit hindi siya sumagot. Rico, tigilan mo na, matigas na sabi ni Liya. Ngunit tila hindi pa tapos ang lalaki. Alam mo ba kung sino siya dati, bulong nito kay Adrian. Napatingin si Adrian. Ano ibig mong sabihin? Ngunit agad na sumingit si Liya. Tama na. Tahimik ang palagid. Ramdam ang tensyon. Umalis ka na, Rico, dagdag ni Liya, nanginginig ang boses. Ang gumatay lang si Rico, pero may kakabang babla sa kanyang mga mata. Sige, pero bablik ako. At sa pag-alis nito, tila may iniwang mabigat na hangin sa palagid. Pagkatapos ang incident, tahimik si Liya. Habang naglalinis sila, halatang may inisip siya. Liya, maingat na tawag ni Adrian. Ngunit hindi siya sumagot agad. XKO siya, bigla niyang sabi. Napahinto si Adrian. Iniwan niya ako, nung wala akong pera, dagdag niya, pilit pinapigilan ang emosyon. Parang may sumuntok sa sikmura ni Adrian. Bakit siya bumalik, tanong niya. Yumaling si Liya. Hindi ko alam,
pero ayoko na siyang makita ulit. Tahimik si Adrian. Ngunit si lublob naya. May takot na unti-unting lumalaki. Dahil alam niyang may isang bagay na maring mangyari. Isang bagay na maring magbabago sa lahat. Kinagabihan, habang mag-isa si Adrian sa kanyang higan sa kalsada, hindi naya mapigilan ang mag-isip. Iniwan siya dahil sa pera. Marian niyang ipinakit ang kanyang mga mata. Paano kung malaman naya na mayaman ako? Mabilis ang tibak ng kanyang puso. Magagalit ba siya? Mawawala ba lahat? Sa anang pagkakataon. Hindi siya sigurado kung tama pa ba ang ginagawa naya. Samantala, sa kabilang banda ng lungsod. Sa lobing isang mamahaling opisina, may isang babaeng galit na naglalakad pabalik-balik. Hindi pa rin siya nahahanap, siga naya. Ito si Vanessa, ang personal assistant ni Adrian. Ma'am, parang, kusa pa siyang nawala, sagad ng isang tauhan. Napahawak si Vanessa sa kanyang noo. Hindi siya basta nawawala. Isa siyang bilyonaryo. Bigla siyang tumigil. May hinahanap siya. Tahimik ang buong kwarto. At alam kong hindi iyan pera. Kinabukasan, bumalik si Rico sa karinderya. Ngunit na yan, hindi na siya nag-isa. May dala siyang dalawang lalaki. Liya, tawag naya, mas malakas na yan ang boses. Kinabahan si Adrian. Ano na naman, bulong naya. Lumapit si Rico, may dalang sobre. Alam kong nahihirapan ka pa rin, sabi naya. Hindi kayo kailangan ng tulong mo, matigas na sagad ang ilya. And gumatay si Rico. Sigurado ka. Binuksan naya ang sobre, pera. Maraming pera. Napatigil si Adrian. Alam naya ang halaga nito. At alam naya kung gano kahirap tanggihan iyan. Isang perma lang, at majijing mayos na yulit ang buhay mo, dagdag ni Rico. Tahimik si Liya. Nanginginig ang kanyang kame. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo. Isinara naya ang sobre at ibinalik ito. Ayoko. Nagulat si Adrian. Pati si Rico. Ano, hindi makapanawalang tanong nito. Hindi kayo kailangan ng pera mo, lalo na kung kapalit nito ang sarili kayo, matapang na sagad ang ilya. Tahimik ang palagid. At sa sandaling iyan. May kung anong bumagsak sa puso ni Adrian. Hindi lungkot. Hindi takot. Kundi paganga. Malalim. Tunay. Ngunit hindi natapos dun. Biglang napatingin si Rico kay Adrian. At ikaw, sabi turo sa kanya. Sa tingin mo, tutulungan ka naya habang buhay. Walang sumagot. Kapag wala ka ng pakinabang, iwan ka rin naya. Parang tumigil ang mundo. Dahil alam ni Adrian. Ayan ang eksaktong kinatatakutan naya. Tahimik ang lahat matapos umalis si Rico. Ngunit sa loob ni Adrian. May bagyong nagumpisa. Hanggang kailan naya kayang itago ang katotohanan. At ano ang mangyari kapag nalaman na ni Liya ang lahat, pagkatapos ang nangyari kay Rico, tila nagbago ang lahat. Hindi man halata sa kilos, pero ramdam. Ramdam ni Adrian. Ramdam ni Liya. At higit sa lahat, ramdam ang katahimikan sa pagitan nila. Kinabukasan, maga pa lang ay nasa karinderya na si Adrian. Tahimik siyang nagayos ang mga mesa, pero halata sa kanyang mga gala ang pagod, hindi sa katawan, kundi sa isip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang mga sinabi ni Rico. Kapag wala ka ng pakinabang, iwan ka rin naya. Marian niyang ipinakit ang kanyang mga mata. Hindi siya ganun, bulong naya. Pero kaya't pilit niyang kumbinsihin ang sarili, may maliit na bahagi ng puso naya ang natatakot. Lumabas si Liya mula sa kusina, may dalang traying pagkain. Ang gumatay siya, pero hindi tulad ng dati. May lungkot. May pag-alala. Marco, okay ka lang, tanong naya. Nagulat si Adrian. Okay lang, pilit niyang sagot. Ngunit hindi kumbinsado si Liya. Lumapit siya, tinitigan siya ng diretso. Simula kahapon, parang iba ka na. Tahimik si Adrian. Hindi naya alam kung anong sasabihin. Dahil ang todo. Hindi lang siya iba. Antay-antay siyang nadudarog. Liya, mahina niyang tawag. Kung sakling, may malaman ka tungkol sa akin,
na hindi mo inasahan. Napakunat ang noo inilyao. Ano ibig mong sabihin? Napayuko si Adrian. Magagalit ka ba? Tahimik. Mabigat. Dahan-dahangan gumatay si pero may halong pagtataka. Depende, nagsinungaling ka ba sa akin? Parang may sumakal sa lalamunan ni Adrian. Hindi siya makasagot. Dahil alam niya. Marco. Hindi pa rin siya sumagot. Hanggang sa napabantang hininga sa iyo. Alam mo, hindi naman ako naghahanaping perpektong tao, sabi niya. Napatingin si Adrian. Ang mahalaga sa akin, Toto. Parang tumajil ang mundo. Sa simpleng salitang iyan. Mas lalo siyang nahirapang huminga. Lumabas ang araw na iyan na may bigat sa kanilang dalawa. At kinagabihan. Hindi na nakatulog si Adrian. Nakapo siya sa gilid ng kalsada, nakatingin sa madalim na langit. Tahimik. Mag-isa. Ngunit sa loob niya. Gulo. Hanggang kailan ko itatago, bulong niya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Hindi ko na kaya. Sa anang pagkakataon mula nang simulan niya ang kanyang plano. Gusto na niyang sumuko. Hindi dahil maharap ang buhay. Kundi dahil mas maharap ang magsinungaling sa tong mahal mo. Sa di kalayuan, napansin siya ni mang birding. Lumapit ito, dahan-dahan. Hindi ka mapakali, Icho, sabi nito. Napatingin si Adrian. Manong, puwid pa ba akong magtanong? Tumango ang matanda. Kung mahal mo ang isang tao, pero nagsinungaling ka sa kanya, anong dapat mong gawin? Napanggiti si mang birding, pero may lalim ang kanyang mga mata. Sabihin mo ang Toto. Agad na sumagot si Adrian. Pero paano kung mawala siya? Tahimik sandali si mang birding. Pagkatapos. Kung mawawala siya dahil sa katotohanan, ibig sabihin, hindi siya para sa'yo. Parang may tumama sa puso ni Adrian. Pero kung mananatili siya, dagdag nito, siya ang Toto. Napayuko si Adrian. Hindi niya alam kung kaya niya. Samantala. Sa karinderya, nag-isa si liya habang nagsasara. Tahimik ang palagid. Ngunit ang isip niya, puno ng tanong. May tinatago siya. Hinawakan niya ang mesa. Pero bakit parang, natatakot siya? Napabantang hininga siya. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero ayaw niyang mawala si Marco sa buhay niya. Kinabukasan. Isang hindi inasahang pangyayari ang nagbago ang lahat. Habang papunta si Adrian sa karinderya, may biglang huminto sa harap niya. Isang item na sasakyan. Bumukas ang pinto. At lumabas si Vanessa. Ang kanyang assistant. Nanlaki ang mata ni Adrian. Anong ginagawa mo dito, bulong niya, halatang kinakabahan. Lumapit si Vanessa, seryoso ang muka. Sir, tapos na ang laro. Parang tumajil ang mundo. Hindi mo pwedeng gawin to habang buhay, dagdag niya. Hinahanap ka na ang buong kampanya. Malyalogi na ang negosyo. Tahimik si Adrian. Wala akong pakialam, matigas niyang sagot. Nagulat si Vanessa. Sir, hindi lang tutungkol sa iyo. Alam ko, bigla niyang sigaw. Tahimik ang palagid. Pero nayon lang ako naging Toto sa sarili ko. Napatingin si Vanessa sa kanya, hindi makapaniwala. Dahil sa isang Bobby, tanong niya. Hindi sumagot si Adrian. Pero sapat na ang katahimikan para masagot iyan. Ngunit hindi nila alam. May isang tong nakakita sa kanila. Celia. Nakatayo sa di kalayuan. Tahimik. Hindi gumagalaw. Ngunit ang kanyang mga mata. Punong-puno ang gulat. Sir. Mahina niyang bulong. At sa sandaling iyan. Untayanting nabibanyag ang katotohanang pilit itinago ni Adrian, nakatayo sa liya sa di kalayuan, tila nanagas ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sir. Palit-ulit itong yumalinggonga sa kanyang isip. Ang lalaking kilala niya bilang Marco. Tinatawag na, sir. At hindi lang iyan. Ang babaeng kaharap nito ay malana na hindi basta-basta tao. Mayos ang sut. May dalang kumpiyansa. At higit sa lahat, may respeto sa kanya. Sir, kailangan na patalaga nating bumalik. Parang tumajil ang mundo inilyao.
Untay-untay siyang napatras. Hindi naya alam kung ano ang mararamdaman. Galit? Sakit? O pagdurog? Samantala, hindi pa rin napapansin ni Adrian na may nakakita sa kanila. Hindi ako babalik, matigas niyang sabi kay Vanessa. Hindi pa. Napapikit si Vanessa, pilit pinapigilan ang inis. Sir, hindi na pa ito biro. Nawawala ka ng ilang linggo. Maraming umaisa siyo. May mas mahalaga akong hinahanap, sagad ni Adrian. At nahanap kayo na. Tahimik si Vanessa. Young Bobby, tanong naya. Dahan-dahang tumango si Adrian. Hindi mo siya maintindihan. Ngunit bago pa naya matapos ang kanyang sasabihin. Isang pamilyar na boses ang sumingit. Hindi kayo na maintindihan. Nanigas si Adrian. Dahan-dahan siyang lumingan. At dun naya nakita si Liao. Nakateo. Tahimik. Ngunit ang kanyang mga mata. Punong-puno ang sakit. Liao. Mahina niyang tawag. Ngunit hindi siya gumalaw. Sir Paula, ha, nangyayang na sabi ni Liao. Parang katsilyang tumasak sa puso ni Adrian ang bawat salita. Hindi. Liao, makinig ka. Gano katagal mo akong naloko, putol naya. Tahimik. Walang makasagot. Laha ba, kasinungalingan, dagdag naya, nandiyan ang luha. Agad na yumaling si Adrian. Hindi. Liao, todo ang laha ang naramdaman kayo. Pero hindi ka todo, siga ni Liao. Tahimik ang palagid. Halos marinig ang tibak ang puso ang bawat isa. Pinaglaruan mo ba ako, tanong naya, basag ang boses. Hein 3, halos pabilang na sagad ni Adrian. Lumapit siya. Ginawa ko, to dahil gusto kong malaman kung sino ang todo. Ako, putol ni Liao. Ginawa mo ba akong eksperimento? Parang bumagsak ang mundo ni Adrian. Hindi. Liao, hindi ganon. Ngunit kahit anong sabihin naya. Huli na. Alam mo kung ano ang masakit, tuloy ni Liao. Hindi yung nagsinungaling ka. Huminga siya ng malalim. Kundi yung pinagatawalan kita. Tumilo ang kanyang luha. At ginawa mo akong tanga. Napatras si Adrian, parang nawalan ng lakas. Hindi ka tanga, mahina niyang sabi. Ang gumatay si Liao, pero puno ang sakit. Pero pakiramdam ko, oo. Tahimik. Mabigat. Masakit. Lumapit si Vanessa, tila gustong magsalita. Ngunit pinigilan siya ni Adrian. Ako na. Tumanjan siya kay Liao. Diretso. Tapat. Liao, oo, nagsinungaling ako sa pangalan ko, sa buhay ko. Napapikit siya. Pero hindi sa nararamdaman ko. Tahimik si Liao. Sa anang ara na binigyan mo ako ang pagkain, wala akong plano na mahalaga siyo. Mahina siyang natawa. Pero nangyari. Untay-unting bumuhos ang luha ni Adrian. At nayon, handa akong iwan lahat, para lang siyo. Parang tumagil ang mundo. Ngunit si Liao. Hindi gumalaw. Iwan lahat, yulit naya. Madali mong sabihin yan, kasi may babalikan ka. Tahimik si Adrian. Ako, dagdag ni Liao. Wala akong kahit ano. Lahaing maroon ako, pinagirapan ko. Lumapit siya, nanginginig ang boses. Samantalang ikaw, nalaro mo lang ang pagiging maharap. Parang sinaksak ang puso ni Adrian. Dahil alam niyang todo ayan. Hindi mo alam kung anong pakiramdaming moalan, tuloy ni Liao. Dahil kaya't kailan, hindi ka naman talaga nawalan. Tahimik. Walang sagot. Dahil wala siyang maibigay na depensa. Alam mo kung anong pinakamasakit, huling sabi ni Liao. Tota na sana. Ngunit hindi naya tinapos ang kanyang salita. Yumaling siya. At hindi ko kayang magmahaling tong hindi naging toto sa akin mula sa simula. At sa mga salitang ayan. Tuluyang najarog ang puso ni Adrian. Dahan-dahang tumalikod si Liao. At naglakad palayo. Hindi lumingan. Hindi huminto. At hindi na bumalik. Lia, siga ni Adrian. Ngunit hindi siya pinansin. Tumakbo siya, pero nahili na siya. Nawala na siya sa paninjan. At kasabay noon. Parang nawala rin ang lahat.
Untayanting napalihad si Adrian sa gitna in kalsada. Hindi naya alantana ang mga tao. Ang ingay. Ang mundo. Dahil sa sandaling ayan. Isa lang ang nararamdaman naya. Pagawala. Sir, mahina niyang tawag in Vanessa. Ngunit hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa direksyon kung saan nawala sa ilya. Akala ko, kapag naging todo ako, magiging okay ang lahat. Ngunit napanjidi siya ng mapate. Mali pala ako. Sa anang pagkakataon. Hindi siya bilyonaryo. Hindi siya makapangyarihang. Hindi siya espesyal. Isa lang siyang lalaking iniwan. Dahil sa saraling kasinungalingan, tahimik ang buong palagid, ngunit sa loban ni Adrian, isang malakas na bagyo ang sumasira sa kanya. Nakaluhad pa rin siya sa gitna in kalsada. Hindi naya alam kung gano katagal siyang nandun. Hindi naya nararamdaman ang init ingaraw. Hindi naya naririnig ang ingay ng mga sasakyan. Dahil sa sandaling ayan. Wala nang mahalaga. Nawala na sa ilya. Sir, tumayo na patayo, mangat na sabi ni Vanessa. Ngunit hindi gumala sa Adrian. Sir, please. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang yulo. Namumula ang kanyang mga mata. Punong-puno ang luha. At para saan, mahina niyang tanong. Nagulat sa Vanessa. Sir. Para saan pa ang lahaing to dagdag naya. Parang hindi na siya ang dating Adrian. Young lalaking punong-puno ang kumpiyansa. Nayon, tila wasak. Bablik tayo sa opisina. Ayusin natin ang lahat, pilit na sabi ni Vanessa. Ngunit yumaling sa Adrian. Ano ang ayusin, mapate niyang tanong. Young Pera. Young Campanya. Young buhay na wala namang say. Tahimik sa Vanessa. Hindi naya alam kung anong sasabihin. Dahil sa anang pagkakataon. Nakikita naya ang kanyang boss na ganito. Mahina. Tao. Akala ko, kapag tinanggal ko ang lahat, makikita ko kung sino ang todo, sabi ni Adrian. Napatingin siya sa kanyang kame. Marumi. Sugatan. Pero hindi ko akalaing, mawawala din yung todo. Untayanting bumuhos ang kanyang luha. Siya na yung hinahanap ko. Mahina ang kanyang boses. Parang batang nawalan ng mahal sa buhay. Sir, lalapit sa na sa Vanessa. Ngunit umatras sa Adrian. Huwag. Tahimik. Kailangan kong maramdaman to. Nagulat sa Vanessa. Sir, hindi pa kailangan. Kailangan, bigla niyang sigaw. Natahimik ang palagid. Dahil sa anang pagkakataon, may nawalan ako. Mahigpit niyang kinyam ang kanyang kameo. At kasalanan ko. Lumapas ang ilang oras. At sa huli. Napilitan sa Adrian na sumama kay Vanessa. Bumalik siya sa mundo na iniwan naya. Sa lubing kanyang marangyang sasakyan, tahimik lang siya. Nakatingin sa bintana. Pinapanood ang lungsod. Ngunit na yan. Iba na ang tingin naya. Hindi na ito maganda. Hindi na ito kahanga-hanga. Dahil wala na sa ilya. Pagdating sa mansyon, sinayabang siya ng mga kasamahe. Sir, welcome back pa. Ngunit hindi naya sila pinansin. Diretso siyang pumasok sa loob. Sa kanyang silid. At agad na ay sinara ang pinto. Tahimik. Malinis. Mabango. Comfortable. Lahaing bagay na wala sa lansangan. Pero sa halap na ginhawa. Mas lalo siyang nahirapan. Yumupo siya sa gilid ng kama. At tumingin sa palagid. Dito ako nakatira, bulong naya. Ngunit parang hindi naya ito kilala. Parang hindi na ito ang lugar naya. Napatingin siya sa salamin. Malinis na siya. Mayos. Mukhang mayaman ulit. Ngunit sa kanyang mga mata. Wala na yung dating liwanag. Mas todo pa ako ng pulubi ako, mahina niyang sabi. Untayanting bumuhos ang kanyang luha. At mas masaya. Bigla niyang nalala sa ilya. Ang jiti nito. Ang boses. Ang simpleng pagalaga. Napahuwak siya sa kanyang dibdib. Liya. Parang sinasakal siya ng sakit. Paano kita babuin? Ngunit kahit anong isip naya. Wala siyang sagot. Samantala.
Sa kabilang bahagi ng lungsod. Nasa karinderya sa ilaw. Tahimik. Hindi nagsasalita. Hindi in gumatay. Liya, okay ka lang ba, tanong ang katrabaho niya. Ngunit yumaling lang siya. Pagod lang. Pero alam ang lahat. Hindi lang pagod ayon. Habang naglilinis siya ng mesa. May nakita siyang pamilyar na bagay. Isang lumang basahan. Young ginamit ni Adrian noon. Natigil siya. Dahan-dahan niya itong hinawakan. At sa sandaling ayon. Bumalik lahat ang alaala. Ang anangaro. Ang mga tawanan. Ang simpleng usapan. Ang mga sandaling akala niya, totu. Unti-unting tumulo ang kanyang luha. Bakit mo ginawa yan, bulong niya. Hindi galit. Kundi sakit. Malalim. Tunay. Kinagabihan. Hindi na siya nakatiis. Yumipo siya sa isang sulak. At tahimik na umiyak. Walang nakakakita. Walang nakakarinig. Pero sa bawat hikbi niya. Kitang kita ang kanyang pagawasak. Minahal kita, mahina niyang sabi. At todo yun. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pero hindi kayo kayang tanggapin ang kasinungalingan. Sa perhong gabi. Magkabang lugar. Magkabang mundo. Ngunit isang sakit ang nararamdaman. Si Adrian, ang bilyonaryong nawalan ng tunay na pagmamahal. At sa liya, ang simpleng babaeng nasaktan ng katotohanan. At sa gitna ng kanilang paghihiwalay. May isang tanong na perhong bumabagabag sa kanila. Tapos na ba talaga? Lumapas ang mga araw. Ngunit para kina Adrian at liya, tila tumigil ang oras. Sa lobing malaking opisina, nakapo si Adrian sa kanyang upuan, ang dating lugar na puno ng kapangyarihan. Ngunit na yan. Isa na lamang itong malamig na espasyo. Sir, kailangan na panating pumirma sa kontrata, sabi ng isang executive. Tahimik si Adrian. Hindi siya gumagalaw. Sir, ulitin isa. Dahan-dahan siyang tumingin. At para saan yan, tanong niya. Nagkatingin ang mga tao sa palagid. Para pa sa expansion ng kampanya. Expansion, putol niya. Para saan? Tahimik. Walang makasagot. Dahil kayat sila. Hindi nila alam. Samantala. Sa karinderya, mas lalong naging tahimik sa ilaw. Hindi na siya tulading dati. Wala na ang jiti. Wala na ang sigla. Ngunit patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Dahil wala siyang choice. Isang hapon, habang abla siya sa pagdadala ng pagkain, bigla siyang nailo. Napahawak siya sa mesa. Liya, siga ang kasamahan niya. Ngunit bago pa siya makasagot. Bigla siyang bumagsak. Nagagalaw ang buong karinderya. Tubig. Dalhin niyo sa ospital. May mga tong tumulong. May mga tong nagpanik. Ngunit sa liya. Wala nang malay. Sa ospital. Nakapo ang kanyang kaibigan sa labas ng kwarto, kinakabahan. Lumabas ang doktor. Dok, kamusta pa siya, agad na tanong. Seryoso ang muka ng doktor. Kailangan niyang magpahinga. May sakit pa ba siya? Saglit na natahimik ang doktor. At saka, matagal na ba siyang hindi kumakin ng mayos? Nagkatingin ang mga kasama niya. Madalas siyang hindi kumakin. Napabantang hininga ang doktor. Malnourished siya. At sobrang hina ang katawan niya. Parang bumagsak ang mundo ng mga nakarinig. Puwid ba siyang madmit, tanong nila. Tumango ang doktor. Pero kailangan ng bayad. Tahimik. Dahil alam nilang. Wala silang pera. Samantala. Sa opisina ni Adrian, patuloy ang meeting. Ngunit wala siyang naintindihan. Hanggang sa biglang pumasok sa Vanessa. Sir. Napatingin siya. May kailangan pa kayong malaman. Napakunat ang noo ni Adrian. Ano yun? Nagatubulay si Vanessa. Tungkol kay Liao. Biglang bumalis ang tibak ng puso ni Adrian. Ano nangyari sa kanya? Na-hospital siya. Parang tumigil ang mundo. Ano? Bigla siyang tumayo. Bakit? Mahina na pa ang katawan niya, kulang sa pagkain. Hindi na niya hinintay ang iba pang sasabihin.
Tumakbo siya palabas. Sa ospital. Dumating si Adrian, hingle na hingle. San siya, agad niyang tanong. Tinuro siya ing nurse. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto. At dun niya nakita si Liao. Nakahiga. Mahina. Maputla. At tila ibang iba sa babaeng nakalala niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya napigilan ang kanyang luha. Liao. Mahina niyang tawag. Ngunit hindi siya gumalaw. Tulog. O baka, sobrang pagod na. Yumupo siya sa tabi ing kama. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Malamig. Mahina. Kasalanan ko, bulong niya. Napapikit siya. Kung hindi ako nagsinungaling, hindi ka masasaktan, hindi ka abot sa ganito. Unti-unting tumulo ang kanyang luha sa kamay ni Liao. Sa labas ng kwarto, nag-usap ang mga kaibigan ni Liao. Hindi namin alam kung paano babayaran, Baka palasin siya. Ngunit biglang lumapit si Vanessa. Ako na ang bahala. Nagulat sila. Sino pa kayo? Kaibigan. Kinabukasan. Nagising si Liao. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At ang anang nakita niya. Si Adrian. Nakapo sa tabi niya. Tulog. Hawak ang kanyang kamay. Bigla siyang napatras. Nalala niya ang laha. Ang sakit. Ang kasinungalingan. Bakit ka nandito, mahina niyang sabi. Nagising si Adrian. Liao. Ngunit umatras siya. Huwag. Napahinto si Adrian. Please, umalis ka. Masakit. Pero malano. Liao, nagalala lang ako. Hindi ko kailangan ng awa mo, putol niya. Hindi tuawa, sagad ni Adrian. Ano, tanong niya. Tahimik. At dun. Walang naisagot si Adrian. Hindi mo ba naintindihan, tuloy ni Liao. Mas masakit kong makita, kaysa sa sakit na nararamdaman ko. Parang sinaksak ang puso ni Adrian. Liao. Ngunit umaling siya. Kung toto ang nararamdaman mo, hayan mo akong magalam. Tahimik ang buong kwarto. Nawala ka. Dahan-dahang tumayo si Adrian. Hindi niya kayang pigilan ang kanyang luha. Kung yun ang makakapagpagan siyo. Huminga siya ng malalim. Gagawin ko. Tuminjan siya sa kanya sa huling pagkakataon. At kaya't malayo, hindi kita iwan. At sa paglabas niya ang kwarto. Parang muli siyang nawalan. Ngunit sa pagkakataon ito. Mas masakit. Dahil malapit na siya. Pero hindi niya mabit, paglabas ni Adrian ng ospital, tila mas mabigat ang bawat hakbang niya. Hindi dahil sa pagod. Kundi dahil sa bigat ng kanyang puso. Sa likod ng pintong iniwan niya, naroon si Liao, ang babaeng mahal niya, ngunit hindi na niya kayang lapitan. Kung toto ang nararamdaman mo, hayan mo akong magalam. Paulit-ulit na umukit sa isip niya ang mga salitang iyan. At sa anang pagkakataon. Kailangan niyang matutong magmahal, mula sa malayo. Sa labas ng ospital, sinalubong siya ni Vanessa. Sir, okay lang pa ba ko? Tahimik si Adrian. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. Magano ang kailangan para sa gamutan niya? Nagulat si Vanessa. Sir, ako na po ang nagayos. Hindi, putol niya. Tuminjan siya ng diretso. Ayakang malaman niya na galing sa akin. Natahimik si Vanessa. Sir, bakit pa? Huminga ng malalim si Adrian. Dahil ayakang isipin niya na binibalay ko ang kapatawaran niya. Tahimik. At ayakang maramdaman niya na may utang siya sa akin. Parang may kung anong bumagat sa dibdib ni Vanessa. Nayan niya nakita. Hindi lang basta pagmamahal ang nararamdaman ng kanyang boss. Kundi tunay na sakripisyo. Maganap kaing paran, dagdag ni Adrian. Kaya't anong kailangan niya, ibigay mo. Pero siguraduan mong hindi niya malalaman na ako. Tumango si Vanessa. Opo, sir. Lumapas ang mga araw. Unti-unting gumaling si Liao. Ngunit hindi niya alam. May isang tong tahimik na nagbantay sa kanya. Sa bawat gamit na natatanggap niya. Sa bawat bayaran na nababayaran. Sa bawat araw na nakakain siya ng mayos.
Nariyan si Adrian. Sa likod. Hindi nakikita. Hindi nagpapakila. Isang gabi, habang natutulog si Leah sa ospital, tahimik na pumasak si Adrian. Dahan-dahan. Parang ayaw niyang makagambala kahit sa hangin. Lumapit siya sa kama. Tinitigan siya. Miss na kita, mahina niyang bulong. Hindi siya sumagot. Pero parang sapat na ayon para sa kanya. Napansin niya ang kamay ni Leah. May bakasing tusak ang karyam. Mahina. Sugatan. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Kung puwid kayo lang kunin lahaing sakit mo. Napapikat siya. Gagawin kayo. Ngunit biglang gumalaw si Leah. Agad niyang binitawan ang kamay. Nagtago siya sa dilim. At makalipas ang ilang segundo. Nagising si Leah. Napatingin siya sa paligid. May tao ba, mahina niyang tanong. Ngunit walang sumagot. Tahimik. Akala ko, may naramdaman ako. Ngunit yumaling siya. Siguro, panaginip lang. Sa di kalayuan. Tahimik na nakatayo si Adrian. Pinapigilan ang sarili. Pinapigilan ang damdamin. Lumapas pa ang ilang araw. At sa wakas, nakalabas na si Leah sa ospital. Ngunit hindi siya bumalik agad sa dati niyang buhay. Mahina pa rin siya. At higit sa lahat. May kulang. Isang hapon, habang naglalakad siya pawi, napansin niyang may isang maliit na supad sa labas ang kanyang inupahang kwarto. Dahan-dahan niya itong kinaha. Pagbukas niya. Mga pagkain. Gamit. At konting pera. Napakunat ang noo niya. Sino naman ang. Ngunit walang pangalan. Walang sulat. Walang bakas kung sino ang nagiwan. Bakit parang, pamilyar, bulong niya. Hindi niya maintindihan. Pero may kung anong pakiramdam sa puso niya. Na tila may tong nagalaga sa kanya. Sa kabilang banda. Nakatayo si Adrian sa di kalayuan. Pinapanood siya. Tahimik. Hanggang dito na lang ako, bulong niya. Ngunit kahit ganon. Hindi siya umalis. Lumapas ang mga linggo. Unti-unting bumabalik ang lakas ni Leah. Nakakabalik na siya sa trabaho. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Tahimik. Malayo. Parang may bahagi ang puso niya na nawala. Isang gabi, habang nagsasara siya ang karinderya. May isang batang pulubi ang lumapit sa kanya. 8. Puwid pa bang makahingi ang pagkain? Natigilan si Leah. Bigla niyang nalala ang nakaraan. Siya. At si Adrian. Unti-unti siyang napanjiti, pero may halong langkat. Sige, sandali lang. Kumuha siya ang pagkain at ibinigay sa bata. Salamat pa, 8. At sa simpleng tagpon iyan. May kung anong bumalik sa puso niya. Isang alaala. Isang damdamin. Na kahit pilit niyang itnatangi. Hindi pa rin nawawala. Samantala. Sa kanyang mansyon, mag-isa si Adrian. Tahimik. Nakatayo sa bintana. Ngunit nayon. Hindi na niya tinitingnan ang lungsod. Kundi ang isang maliit na larawan sa kanyang kamay. Isang simpleng bagay. Isang lamang basahan. Yung ginamit niya sa karinderya. At ang tanging alaala na maroon siya. Ang panahong todo siya. At minahal siya. Leah. Mahina niyang bulong. Hanggang kailan kita hihintan. Ngunit hindi niya alam. Ang kapalaran ay may inihahanding mas malaking pagsabak. Isang pangyayari. Na maglalapit muli sa kanila. Pero sa paraang hindi nila inasahan, lumapas ang ilang linggo. Unti-unting bumabalik ang sigla ng lungsod, ngunit hindi ang puso nina Adrian at Leah. Magkabang mundo na ang kanilang ginagalawan na yan. Si Adrian, bumalik sa pagiging bilyonaryo. Si Leah, patuloy sa simpleng buhay. Ngunit pareho silang may iniwan na bahagi ang sarili sa nakaraan. Isang umaga, may dumating na balita sa kampanya ni Adrian. Sir, may outreach program pa tayo bukas, sabi ng isang manager. Magdodonate tayo sa mga small businesses, kasama ang media. Tahimik si Adrian. Kasama pa sa listahan, isang karinderya sa may bayan. Napatingin siya. Anong pangalan? Tiningnan ng manager ang listahan. Leah's Eatery pa.
Parang tumajil ang mundo. Kinabukasan. Abala ang buong lugar. May camera. May reporters. May mga tao. At sa gitna ng lahat. Nakatayo sa ilaw. Naguguluhan. Bakit may ganito, tanong niya sa kasama. Hindi kayo rin alam, basta may sponsor daw na malaking kampanya. Maya-maya. Dumating ang mga sasakyan. Item. Mamamahalan. At mula dun. Bumaba si Adrian. Mayos ang suit. Malinis. At tila ibang tao na muli. Ngunit sa kanyang mga mata. Naroon pa rin ang sakit. Nanlaki ang mata ng ilaw. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya inasahan. Na sa ganitong paraan sila muling magkikita. Nagkatingin sila. Sa gitna ng ingayang palagid. Parang silang dalawa lang ang nasa mundo. Ngunit ang dating init. Napalitan ng lamig. Sir Adrian, dito pa, tawag ang media. Ngunit hindi niya pinansin. Diretso siyang lumapit kay Liao. Liao. Mahina niyang tawag. Ngunit umatras siya. Sir. Malamig ang boses niya. Masakit. Mas malayo kaysa dati. Hindi kayo alam na, ikaw pala ang sponsor nito, sabi ni Liao. Hindi kayo rin alam na, dito pala pupunta, sagad ni Adrian. Perhong nagsisinungaling. Perhong alam ang toto. Congratulations, dagdag ni Liao. Ang dami mong natutulungan. En gumatay siya. Pero walang emosyon. Yan naman talaga ang gusto mo, diba? Tulungan ang mahihirap. Parang may tinik sa bawat salita. Liao, hindi ganon. Please, putol niya. Sir, may mga tao dito. Baka gusto niyong ipakita sa kanila kung gano kayo kabait. Tahimik si Adrian. Dahil ramdam niya. Ang distansya. Mas malayo pa kaysa sa physical na pagitan nila. Biglang lumapit ang isang reporter. Sir Adrian, sino pa itong Bobby? Kilala niyo pa ba siya? Tahimik ang lahat. Napatingin kay Liao. Napatingin kay Adrian. At sa sandaling iyon. May decision siyang kailangang gawin. Tumingin siya kay Liao. At sa kanyang mga mata. May tanong. May pag-asa. Ngunit ang nakita niya. Patter. Isa siya sa mga beneficiary namin, sagat niya. Parang bumagsak ang puso ni Liao. En gumatay siya. Pero ang kanyang mga mata. Nanggungula. Ganon pala. Mahina niyang sabi. Sir, pwede pa kayong magbigay ng speech, tanong ng host. Tumango si Adrian. Ngunit bago siya umakyat sa stage. Muli siyang tumingin kay Liao. At sa pagkakataong iyon. Alam niyang may kailangan siyang sabihin. Hindi bilang bilyonaryo. Kundi bilang lalaking nagmamahal. Umakyat siya sa stage. Tahimik ang lahat. Nakatutok ang camera. Ngunit ang mga mata niya. Nakatutok kay Liao. Magandang araw sa inyong lahat. Formal ang simula. Ngunit maya-maya. Nagbago ang kanyang boses. Alam niyo, dati, akala kayo, ang pera ang sukatan ng lahat. Tahimik ang lahat. Akala kayo, kapag mayaman ka, makukuha mo ang kahit ano. Napatingin siya kay Liao. Pero nagamali kayo. Dahil may isang tong nagturo sa akin, na ang tunay na halaga ng buhay. Huminga siya ng malalim. Hindi nasusukat sa pera. Unti-unting nanlaki ang mata ni Liao. Tinuruan niya akong magmahal, nang walang kapalit. Tinuruan niya akong maging tao, hindi bilang bilyonaryo. Kundi bilang isang simpleng lalaki. Tahimik ang buong lugar. Ramdam ang emosyon. At kung nandito man siya ngayon. Mahina ang boses ni Adrian. Gusto kong sabihin. Saglit siyang tumigil. Halos hindi makapagsalita. Pasensya ka na. Napalya si Liao. Ngunit pilit niyang pinigilan. Hindi kayo mababawi ang ginawa kayo. Pero kung may pagkakataon pa. Tumingin siya sa kanya. Handa akong magsimula ulit. Tahimik. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Ngunit si Liao. Hindi pa rin gumalaw. Hindi pa rin lumapit. Sa halip. Dahan-dahan siyang tumalikod. At naglakad palayo.
Iniwan siya. Sa haraping laha. At sa sandaling ayan. Mas masakit pa kaysa dati. Dahil na yan. Hindi na lihim ang laha. Ngunit wala pa rin siyang sagot pagkatapos ang speech ni Adrian. Tahimik ang buong lugar. Ngunit sa likod ang katahimikang ayan. Isang puso ang tuluyang nabasag. Celia. Habang naglalakad siya paleo sa karinderya, ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa lamig. Kundi sa bigat ang kanyang narinig. Pasensya ka na. Palit-ulit ayon sa kanyang isip. Pumasok siya sa isang maliit na eskinita. Walang tao. Dun siya tuluyang huminto. At dun. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Bakit, mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung bakit mas masakit na yan kaysa noon. Akala niya noon, tapos na. Akala niya, gumaling na siya. Pero ang toto. Hindi pala. Bakit na yan ka pa, umiyak niyang sabi. Kung kailan handa na akong kalimutan ka. Sa kabilang banda. Si Adrian, nakatayo pa rin sa stage. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya umalis. Kaya't tapos na ang event. Kaya't nakatingin na ang lahat sa kanya. Dahil ang tanging gusto niya makita. Ay sa liya. Ngunit wala na siya. Sir, okay lang pa kayo, tanong ni Vanessa. Tahimik si Adrian. At para saan pa, mahina niyang sabi. Ano pa bang silbayang lahat kung wala siya? Sa mansyon. Hindi siya kumain. Hindi siya pumasok sa meetings. Hindi siya sumagot sa calls. Umupo lang siya sa side ng kanyang kwarto. Tahimik. Wasak. Akala kayo, sapat na ang sorry, bulong niya. Napahawak siya sa kanyang yulo. Pero hindi pala. Kinabukasan. Isang desisyon ang ginawa ni Liao. Bumalik siya sa karinderya. Ngunit iba na siya. Hindi na siya tulading dati. Mas tahimik. Mas malamig. Parang may pata na sa pagitan niya at ang mundo. Liya, tawaging mayari. Ang gumatay siya. Ngunit pilit. Mag-resign na pa ako. Nagulat ang laha. Bakit? May kailangan pa kong tapusin. Walang nagtanong pa. Dahil sa kanyang mga mata. Wala nang espasyo para sa paliwanag. Samantala. Si Adrian, hindi mapakali. Hanapin niyo siya, utos niya kay Vanessa. Kaya't san. Sir, hinahanap na pa namin pero. Hanapin niyo, siga niya. Parang ang beses na nakita ang laha ang galit niya. Ngunit hindi ito galit sa tao. Kundi sa sarili. Lumabas ang araw. Hanggang sa may natuklasan si Vanessa. Sir, nakita pa namin kung nasan siya. Biglang tumayo si Adrian. San. Sa probinsya. Tahimik. May isang maliit na bahay, dun siya umuwi. Walang pag-alanlangan. Agad siyang umalis. Habang nasa bayahi. Tahimik si Adrian. Nakatingin sa bintana. At sa bawat kilometron lumilipas. Mas lumalaki ang kaba sa kanyang dibdib. Paano kung ayaw na niya akong makita? Paano kung huli na? Paano kung tuluyan na niya akong kinalimutan? Ngunit kaya't ganan. Hindi siya huminto. Dumating siya sa probinsya. Tahimik. Simpleng lugar. Malayo sa lungsod. Malayo sa kanyang mundo. Naglakad siya. Hanggang sa nakita niya ang isang maliit na bahay. At sa harap nito. Celia. Nakatayo. Nakatitig sa malayo. Parang hinihintay ang wala. Liya. Mahina niyang tawag. Napalinggan siya. At sa sandaling ayan. Parang tumadyo ang oras. Walang salita. Walang galaw. Hanggang sa Liya ang anang nagsalita. Bakit ka nandito? Malamig. Diretso. Dahil hindi kayo kaya kung wala ka, sagot ni Adrian. Tahimik si Liya. Late ka na. Parang tinasak ang puso ni Adrian. Alam mo ba kung ilang beses kitang hinintay, dagdag niya. Hindi bilang Marco. Kundi bilang ikaw. Napayuko si Adrian. Alam kayo. Hindi mo alam, putol ni Liya. Dahil kung alam mo,
Hindi mo gagawin lahaing ginawa mo. Lumapit si Adrian. Liya, mahal kita. Tahimik. Hindi bilang laro. Kundi bilang toto. Ngunit yumaling si Liya. Yung toto mo, ang sumar sa akin. Parang nabos ang lakas ni Adrian. Hindi ko na alam kung paano bumuli. Mahina niyang sabi. Wala nang natara sa akin. Tahimik si Liya. Tinitigan siya ng matagal. At sa anang pagkakataon. May luha sa kanyang mga mata. Alam mo kung bakit masakit. Dahil minahal pa rin kita, kaya't alam kong mali. Parang bumagsak ang mundo ni Adrian. Pero hindi sapat ang pagmamahal lang, dagdag naya. Kailangan ko ang kapayapan. Huminga siya ng malalim. At hindi ko alam kung ikaw pa rin ang kapayapan ko, o sakit. Tahimik. At sa sandaling iyon. Hindi gumala si Adrian. Hindi nagsalita. Dahil alam niyang. Ito na ang pinaka-importanting sagat sa kanilang kwento, tahimik ang palagiting maliit na bahay sa probinsya. Walang ingay sasakyan. Walang gulo lungsod. Ang tanging maririnig lang. Ay ang tibak ng dalawang pusong matagal ng sugatan. Si Liya, nakatayo sa harap ni Adrian. Ngayon, wala ng distansya sa pagitan nila. Pero pakiramdam nila, mas lalo silang naglayo. Hindi ko na alam kung sino ka na sa buhay ko, mahinang ginit madalim na sabi ni Liya. Napapikit si Adrian. Liya, ako pa rin to. Yumaling siya. Hindi. Yung Marco na nakalala ko, naiwan na dun sa nakaraan. Parang may katsilyang dahanahang yumikat sa dibdib ni Adrian. Pero ako pa rin yun, gitna. Hindi ka ba makakakita ng kaya't konting todo sa lahaing ginawa ko. Tahimik si Liya. Tinitigan siya ng matagal. At sa mga matanaya. Makikita ang laban ng puso at isip. May toto, mahina niyang sagat. Napatas ang tingin ni Adrian. Ngunit. Pero hindi sapat yun para burahin yung sakit. Parang nabos ang hangin sa dibdib ni Adrian. Lumapit si Liya sa mesa. Kinaha niya ang isang baong tubig. Dahan-dahan. Kalma. Ngunit ramdam ang bigating desisyon. Alam mo ba kung anong pinakamaharap, tanong niya. Hindi sumagot si Adrian. Yung arara kong pinipiling kalimutan ka. Pero ikaw yung kuzang bumablik sa isip ko. Napayuko si Adrian. Liya, please. Hindi mo na kailangan magmakawa, putol niya. Hindi ito tungkol sa awa. Tahimik. Gusto mo ba ang sagat, tanong niya. Napatingin si Adrian. Ito na. Huminga siya ng malalim. Hindi kita kayang mahalin gaya ang dati. Parang tumajol ang mundo. Pero, dagdag niya. Hindi rin kita kayang tuluyang alisin sa puso ko. Nanlaki ang mata ni Adrian. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pag-asa. O sakit. Liya. Ngunit yumaling siya. Hindi pa tapos. Lumapit siya ng county. Kung gusto mong bumalik sa buhay ko. Hindi ka na pwedeng Adrian na Bilyonaryo. Tahimik. Hindi ka na pwedeng Adrian na nagtatago sa pera. Tumingin siya diretso sa kanya. Gusto ko, yung totoong ikaw. Parang may bumagsak sa dibdib ni Adrian. Kung kaya mong talikuran lahat, dagdag niya. Baka dun ko ulit makalala kung sino ka talaga. Tahimik. Walang hangin. Walang galaw. At sa anang pagkakataon. Si Adrian ang natigilan. Laha, mahina niyang ulit. Tumango si Liya. Laha. Napahawak si Adrian sa kanyang ulo. Hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo. Alam ko, sagat niya agad. Dahil ginawa ko rin, yan nun sa sarili ko. Parang may gumala sa isip ni Adrian. Kung mahal mo talaga ako, dagdag ni Liya. Hindi mo kailangan ng yaman para patanayan yun. Tahimik. Unti-unting tumulo ang luha ni Adrian. Hindi niya napigilan. Kung mawala ako sa laha, mahina niyang sabi. Baka wala na akong babalikan. Tumingin si Liya sa kanya. At sa anang pagkakataon. Malambot ang kanyang mata. Baka dun mo makita kung ano talaga ang mahalaga. Parang sinantak ang puso ni Adrian.
At sa sandaling iron. Naiwan siya sa pinakamabigat na desisyon ng buhay naya. Ang pilihan ang mundo naya. O ang tong nagbigay ng kahulugan sa kanya. Tahimik. Walang sagot. Walang galaw. At dun nagwakas ang gabi. Tahimik ang gabi sa probinsya. Ngunit sa lobing puso ni Adrian, parang may malakas na bagyong hindi na mapipigil. Ang mga salitang iniwan ni Leah ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Hindi ka na pwedeng Adrian na bilyonaryo. Kung mahal mo talaga ako, talikuran mo lahat. Nakapo si Adrian sa labas ng maliit na bahay. Mag-isa. Nakatingin sa madalim na kalangitan. At sa anang pagkakatain mula ng magsimula ang kanyang buhay bilang bilyonaryo. Hindi naya alam kung sino na siya. Lahat, bulong naya. Paano kayo iwan ang lahat? Napahawak siya sa kanyang yulo. Pero paano rin kita iwan, ya. Sa likod naya, tahimik na lumabas sa Leah. Nakatayo lang siya sa may pintuan. Hindi nagsalita. Hanayan naya sa Adrian na maramdaman ang bigat ng kanyang sariling desisyon. Hindi mo kailangang magmadali, mahina niyang sabi. Napalinggan sa Adrian. Pero kailangan mong maging toto. Tahimik. Alam mo ba kung ano ang kinakatakutan kayo, tanong ni Adrian. Yumaling sa Leah. Hindi. Huminga siya ng malalim. Na kapag pinalay kita, mawawala ako sa sarili kayo. Tahimik sa Leah. At sa anang pagkakatain. Hindi siya agad sumagot. Adrian, mahina niyang sabi. Natigilan siya. Matagal na niyang hindi narinig ang pangalan niya mula sa bibig nito. Hindi kita hinihingan na maging perfecto. Ang hinihingi kayo lang, toto ka. Parang may bumagsak sa dibdib ni Adrian. Sa malayo. Nakita niya ang alaing lungsod sa kanyang alaala. Ang kampanya. Ang mansyon. Ang kayamanan. Ang mundo na bumuo sa kanya. At sa kabilang banda. Si Leah. Isang simpleng buhay. Tahimik. Toto. Masakit. Ngunit, tunay. Napapikit siya. At sa lobing kanyang isip. Isang desisyon ang untayanting nabubuo. Kinabukasan. Maging nagising si Adrian. Tahimik. Determinado. Lumapit siya kay Leah. Handa na ako. Napatingin si Leah. Para saan? Huminga siya ng malalim. Sa sagot mo. Pero hindi kayo kayang gawan agad lahat, dagdag naya. May mga bagay na kailangan kong ayasin. Tahimik si Leah. Pinagmamasdan siya. Hindi ako tumatakas, sabi ni Adrian. Nayan, pili ako. At sa anang pagkakatain. Diretso siyang tumingin kay Leah. Pipilian kita. Tahimik. Parang huminto ang mundo. Ngunit hindi ang gumataya si Leah. Hindi rin siya umiyak. Pinagmasdan lang niya si Adrian. Hindi sapat ang salita, mahina niyang sabi. Tumango si Adrian. Alam kayo. At sa sandaling iron. May inalabas siya. Isang phone. At isang document. Pinapahinto kayo na ang lahaing business operations kayo sa lungsod, sabi niya. Nanlaki ang mata ni Leah. Anong ginagawa mo? Hindi ako magpapanggap. Hindi kayo kayang maging half. Tumingin siya sa kanya. Kung babalik ako SEO. Hindi ako Adrian na bilyonaryo. Hindi rin ako Adrian na Pulubi. Huminga siya ng malalim. Gusto kong maging Adrian na toto. Tahimik. Si Leah, hindi makapagsalita. Pero, dagdag ni Adrian. Hindi kayo pa kayang iwan lahat na yan. Napakunat ang noo ni Leah. May responsibilidad ako. May mga tong umaisa sa akin. Pero sisimulan kayo. Ayos isa. At sa anang pagkakatain. En gumataya si Leah. Hindi malawak. Hindi masaya. Pero, toto. Kung ganon, mahina niyang sabi. Simula pa lang to. Tumango si Adrian. Simula pa lang. Ngunit sa di kalayuan. May isang tong nakamasad. Si Vanessa. Nakatayo sa ilalim ng puno. Tahimik. May hawak na phone. At nagsimula na, bulong niya. Ang pagbagsak ng imperyo. At sa sandaling iron.
Hindi pa alam Nina Adrian at Lia. Na ang kanilang decision. Ay magdadala ng mas malaking laban. Isang laban. Na hindi lang tungkol sa pagmamahal. Kundi sa kapangyarihan. Pera. At paghihiganti, ang decision ni Adrian ay kumulat ng mas mabilis kaysa sa inasahan. Sa lubing ilang araw. Nagbago ang lahat. Sa lungsod, kaguluhan sa kampanya. Sir Adrian has stepped down temporarily, balita sa media. Major investors are pulling out. Stocks are falling. Parang unti-unting gumuho ang imperyang matagal niyang binuo. Sa lubing boardroom, galit ang mga executive. Hindi ito pwedeng mangyari. Dahil lang sa isang Bobby, ay sinuko niya ang lahat. At sa gitna ng lahat. Si Vanessa. Tahimik. Ngunit may kakabang tingin. Parang may inisip. Isang decision. Samantala. Sa probinsya, tahimik ang buhay nina Adrian at Lia. Ngunit hindi na ito kasing simpleng dati. Si Adrian, araw-araw nagtatrabaho sa maliliit na gawain. Nagbubuhat. Nagayos. Nachitang mamuhay na wala ang karangian. Ngunit sa Lia. Hindi pa rin lubos na nagtitiwala. Hindi sapat to, sabi niya isang gabi. Napatingin si Adrian. Ano? Yung ginagawa mo. Hindi ito katulating sinasabi mo. Tahimik si Adrian. Adrian, mahina niyang sabi. May mga bagay kong hindi pa rin binibitawan. Napayuko siya. Alam ko. Ngunit bago pa matapos ang usapan. May biglang dumating. Isang item na sasakyan. Huminto sa haraping bahay. Nanlaki ang mata ni Lia. Bumukas ang pinto. At bumaba si Vanessa. Sir Adrian, malamig niyang sabi. May problema tayo. Napakunat ang noo ni Adrian. Ano na naman? Naglabas si Vanessa ng folder. Ang kampanya. Gumagawa na ang hakbang laban SEO. Tahimik. May grupo na gustong tanggalin ka permanently sa posisyon. Napatingin si Lia. Permanently. Tumango si Vanessa. At hindi lang yun. Tumingin siya kay Lia. Kasama ka sa dahilan. Parang tumajol ang mundo. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Adrian. Huminga si Vanessa ng malalim. May leak. May naglabas ang impormasyon tungkol sa decision mo. At sinisasay kanila sa pagalogy ng milyon-milyong pera. Tahimik. At gusto nila ang scapegoat. Si Lia. Nanlaki ang mata ni Lia. Hindi ako kasali dito. Ngunit seryoso si Vanessa. Alam ko. Pero hindi sila titijol. Parang sumikip ang dibdib ni Adrian. Who did this, maring tanong niya. Tumajol si Vanessa. At sa anang pagkakatayan. Nagatubulay siya. Sir. May ebidensya na nagsasabing. Napatingin siya kay Adrian. Isa sa board members ang nag-orchestrate nito. Tahimik. At gusto nilang sirain hindi lang ang kampanya. Kundi pati ang relation ninyo. Parang bumagsak ang mundo. Si Lia, umatras. Hindi ako papayag na madami dito. Lia, sabi ni Adrian. Hindi, putol niya. Masasira lang tayo pareho. Napalya si Lia. Hindi ko na kaya, to. At tumalikod siya. Lia, siga ni Adrian. Ngunit hindi siya huminto. At sa pagkakataang iyan. May isang decision siyang ginawa. Tumakbo si Adrian sa kanya. Hindi kita hahayang mawala ulit. Ngunit biglang huminto si Lia. Adrian. Mahina niyang sabi. Kung mahal mo talaga ako. Hayan mo muna akong lumayo. Parang siniksak ang puso ni Adrian. Lia. Ngunit yumaling siya. Hindi ito ang laban ko. Hindi ako pwedeng maging dahilan ng pagbagsak mo. Tahimik. At sa huling tingin. May luha sa kanyang mga mata. Kapag naos mo na laha. Baka dun pa lang tayo putang magsimula ulit. At sa sandaling iyan. Umalis siya. At si Adrian. Naiwan sa gitna ng gulo. Mas malaki. Mas mabigat. Mas mapanganib. Dahil na yan. Hindi lang pagmamahal ang nakataya. Kundi ang buhay nilang dalawa, tahimik ang lungsod.
Ngunit sa lobing mundo ni Adrian, hindi na kailanman naging tahimik ang lahat. Matapos umalis sa liao. Parang may parting buhay niya ang tuluyang nawala. Sa mansyon, nakapo si Adrian sa haraping malalaking screening kampanya. Sir, kailangan niyo pang magdesisyon, sabi ang legal team. Kung hindi niyo pipirmahan ito, tuluyan ng babagsak ang kampanya. Tahimik siya. Tinitigan ang papel. At sa isip niya. Isang mukha lang ang nakikita niya. Celia. Kung papilyan ko ito, bulong niya. Babalik ang lahat ang yaman ko. Huminga siya ng malalim. Pero mawawala ka naman. Napapikit siya. At sa anang pagkakatain. Hindi pera ang narinig ang puso niya. Hindi ko na kaya ulit mawala siya. At sa sandaling ayan. Pinunit niya ang papel. Nanlaki ang mata ang lahat. Sir. Tapusin niyo ang kampanya kung kailangan, malamig niyang sabi. Hindi ko na ito yunahin. Tahimik. Hanapin niyo sa liao. Hindi bilang bilyonaryo. Kundi bilang tong nagmamahal. At umalis siya. Samantala. Sa probinsya, sa liao ay tahimik na naglalakad sa gilid ng ilog. Mag-isa. Malalim ang inisip. Ginawa ko ba ang tama, bulong niya. Umalis ako, para protektahan siya. Ngunit may sakit sa dibdib niya. Dahil kahit anong iwas niya. Hindi niya maalis sa Adrian sa puso niya. Biglang huminto siya. May narinig siyang yabag. Liya. Mahina. Pamilyar. Nanigas siya. Dahan-dahan siyang lumingan. At dun. Si Adrian. Basang-basa sa ulan. Hingal. Pagod. Ngunit nakatayo. Bakit ka nandito, mahina niyang tanong. Ang gumatay si Adrian. Pero may luha sa mata. Dahil pinalay kita. Tahimik. Iniwan ko ang lahat. Hindi dahil galit ako sa mundo. Kundi dahil ikaw ang mas mahalaga kaysa sa lahat. Napalya sa liao. Bakit mo ginawa to? Lumapit si Adrian. Dahil sa anang pagkakatain sa buhay ko. Natutunan kong hindi pala ako nabubuhay para sa pera. Tumajol siya sa harap niya. Buhay pala ako para siyo. Tahimik. Bulan. Hanjan. Puso. Lahat gumalaw. Adrian, umiyak na sabi ni Liao. Hindi mo alam kung gano kasakit para sa akin na umalis. Hinawakan niya ang kamay nito. Alam ko. Pero bumalik ka pa rin, dagdag niya. Tumango si Adrian. Dahil kung mawawala ka ulit. Wala na akong dahilan para mabuhay. Parang bumagsak ang lahaing pader sa pagitan nila. Liya. Mahina niyang sabi. Puig ba? Napatingin si Liao. Magsimula tayo ulit. Tahimik. Matagaw. At sa sandaling ayan. Si Liao ay hindi nagsalita. Hindi tumawa. Hindi umiwas. Dahan-dahan. Hinawakan niya ang mukha ni Adrian. Ang dami mong kasalanan. Mahina niyang sabi. Tumulo ang luha ni Adrian. Alam ko. Ngunit pagkatapos. Pero ikaw pa rin. At sa wakas. Ang gumatay si Liao. Totu. Minit. Puno ang luha. Kung magsasimula tayo ulit. Walang lihim. Tumango si Adrian. Wala. Walang kasinungalingan. Wala. Walang pag-iwan. Hindi na. At sa gitna ng ulan. Nayakap nila ang isa-isa. Sa anang pagkakatain. Hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa pagawala. Kundi dahil sa pagpalay. Tunay. Buong-buo. Patawaran. Pagmamahal. At sa wakas. Natapos ang kwento hindi sa yaman. Kundi sa dalawang pusong nachitong magmahal ng totu.